Hello students, welcome back to developmental biology class. So in the previous class I explained you about the cis-regulatory elements in the differential gene expression. The cis-regulatory elements are nothing but the DNA sequences such as promoters, enhancers and silencers. In the last class I explained you about the promoters, and I also had began the discussion on the enhancers. So enhancers also regulatory sequences which are present on the either on the same chromosome or on the different chromosomes, and but they will regulate a gene which is either downstream of the gene, or it may also regulate the expression of a gene which is located far away from the enhancer. And in the previous class we had seen an example. For example, the pinky gene. So the enhancer for the pinky phenotype, it is present 1 million bases away from the promoter region within the intron of another gene. So enhancers are very essential for the binding of transcription factors so that it can form a loop and overlap on the promoter region, and which facilitates the binding of RNA polymerase 2. And how the genes are activated by the enhancer sequences. So here the transcription factors bind with the enhancers, and they activate a gene by recruiting the enzymes such as histone acetyl transferases. So in order to, so the genes are tightly coiled as we discussed in the earlier classes. In order to become loosened, acetyl groups must be added to the H3 and H4 tails, and so that the after the acetylation they will become loosened. In order to acetylate the histone molecule, these enzymes histone acetyl transferases are needed, and these enzymes are recruited to the site of transcription by the uh, transcription factors. And after the addition of the acetyl groups on the histone molecules H3 tail, H3 and H4, histone 3 and histone 4 subunits. So here the acetyl groups are added, and these acetyl groups are added by the enzyme histone acetyl transferases. So now due to this, that the addition of acetyl group leads to the breakup of the nucleosomes in that area. So the nucleosome will be dissociated from the DNA. Now the DNA is free, so that RNA polymerase can bind. They can, in some cases, the the enhancers with the transcription factor also stabilize the transcription initiation complex. Transcription initiation complex is nothing but transcription factor, Tata binding protein, etc. With the enhancer. Enhancer சேர்ந்து Tata binding protein, transcription factor எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். And they can form, that is the transcription initiation complex is it to form bridges looping the chromatin such that the transcription factors on enhancers can be brought into the vicinity of the promoter. நம்ம இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஏங்கிறது வந்துட்டு இப்போதான் டிஎன்ஏ வந்து இது ஸ்ட்ரெச்டு கண்டிஷன், தட் இஸ் enhancer is not active till now. Transcription has bound at the enhancer region, and other proteins are also found. And after the binding of the transcription factor to the enhancer region causes the bending of the DNA. DNA வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி வளையுது.
அதில் வந்து இந்த கட்டா1 அப்படிங்கிற இன்னொரு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டரும் அதில் போய் சேருது. அதில் போய் அந்த கட்டா1 போய் சேர்ந்ததுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தீஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் தே ஃபார்ம் எ பிரிட்ஜ். இடையில இருக்குது பாருங்க, இந்த படத்தில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ். அது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ தட் என்ஹான்சர் அண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் தே கம் வெரி க்ளோஸ் டுகெதர். And this arrangement is essential for the binding of RNA polymerase 2 to the promoter region. இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகி லூப் ஃபார்ம் ஆனாதான் அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் அந்த இடத்துல வந்து பைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் பைண்ட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தென் த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பிகின்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் என்ஹான்சர். இப்போ என்ஹான்சரில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பைண்டிங் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் it cannot form loop. So that is if no loops, DNA loops are formed, what will happen? The RNA polymerase cannot bind with the promoter, so that transcription will not occur. So this is the mechanism by which the gene expression is regulated by the enhancers.